Gima Pauli, Jai 26 ans, et jusqu'au famo anniversaire. J'étais la fille model de la famille, vous savez. Celle qui fait taupin, études brillantes et HEC, stage chez L'Oréal. Maintenance chef de produit dans une start-up de cosmétiques bio qui carton, mes parents aidant. Super fiers de moi, enfin, c'est ce que je croyais. J'ai habité dans un petit deux pieces et république que je paye avec mon salaire. 4,000 to 100 euros net par mois, pas mal pour une fille de 26 ans non. Mes parents so, habitent une belle maison inouïe. Papa state cadre sub dans une banque, maman state professeur de français dans un lycée privé. Une famille bourgeois classique quoi. Ce qui était bizarre, c'est que depuis toujours, j'avais l'impression d'être différente. Pas physiquement, j'ai les ouverts de papa et les chevaux châtains de maman. Mais dans ma façon de penser mes goûts, mes ambitions. Mes parents étaient plus traditionnels, moi j'étais entrepreneur dans l'âme. Au adorant les vacances en famille, moi j'ai préféré voyager solo. Au trouver mes projets en plus, moi j'ai les trouvé parfaitement logiques. Mais bon en s'entendait bien. Dîners du dimanche chez eux, vacances d'ensemble, appels réguliers. Une famille normale, aimante. Enfin, c'est ce que j'y pensais. Il y avait bien quelques trucs qui me tracassaient parfois. Par exemple, mes parents n'avaient aucune photo de moi bébé avant 6 mois. L'appareil photo était casse de ces toujours maman quand j'y demandais, ou encore, quand j'y posais des questions sur mon essence, papa change de sujet. Te aider un beau bébé, c'est out ski compt de sédel. J'avais aussi remarqué que je n'avais jamais vu mon carnet de santé original. On l'a perdu pendant un déménagement, m'avait dit maman. Bizarre, parce qu'on n'avait jamais déménagé. Et puis il y avait cette histoire de groupe sanguin. En cours de SVT au lycée on avait fait des tests et j'étais au négatif. Mes parents, quand je leur avais dit avaient eu l'air surpris? Papa avait dit ah bon? Tu es sûr? Comme si c'était impossible. Mais bon et 16 ans on ne se pose pas trop de questions. Il y avait aussi mes grands-parents paternels. Ils étaient toujours distance avec moi. Polis mais distance. Pas comme avec mes cousins. Oh ils avaient droit aux gros câlins, aux cadeaux généraux, aux ma petite chérie affectueux. Moi, c'était bonjour et bye sur la joie. J'avais toujours mis de sur le compte de leur caractère en plus Freud. Du site maternel, mes grands-parents étaient morts quand j'étais petite. Donc impossible de comparer. Mais le truc le plus bizarre, c'était les réactions de maman quand je parlais de mes projets professionnels. Chaque fois que j'avais une promotion, une augmentation, ou une nouvelle opportunité, elle avait cette petite phrase, tu as de la chance li. Vraiment beaucoup de chance. Comme si mon succès était au hasard et pas mon travail. Papa, lui, était plus dans la saution. Mais parfois j'ai capté des regards entre mes parents quand je racontais mes réussites. Des regards que je n'arrivais pas à découvrir. Bref, j'avais ces petites interrogations dans un coin de ma tête, mais rien de dramatique. J'étais heureuse, j'avais ma vie, ma carrière et mes projets. De l'heure, j'étais en train de monter ma propre book de cosmétiques avec ma meilleure amie Chloé. On avait déjà levé de 100,000 euros et on était sur le point de lancer notre première gamme. C'est dans ce contexte que mes parents ont proposé d'organiser mon 26e anniversaire chez eux. On invite toute la famille, avait dit maman. Qu'as-tu fait longtemps qu'on n'a pas fait une grande fête? J'étais touchy. Mes parents qui organisent une fête pour moi? C'était plus de rare. D'habitude, mes anniversaires, c'est un dîner discret et trois des sorties entre amis. Le jour J, je me suis pointé chez eux vers 19 hours, habillé sur mon 31. Il y avait effectivement toute la famille, mes grands-parents paternels, mes oncles et tantes, mes cousins, même ma marraine que je voyais rarement, une vingtaine de personnes en tout. L'ambiance était un peu étrange. Les gens parlaient par petits groupes, et j'avais l'impression qu'ils s'arrêtaient de parler quand j'approchais. Mes cousins étaient gentils avec moi, mais ils avaient l'air jeans. Je me disais que c'était peut-être parce qu'on ne se voyait plus souvent depuis qu'on était des adultes. Le dîner s'est bien passé. Maman avait fait mon plat préféré. Papa avait sorti une bonne bouteille. On a parlé de tout et de rien, mon boulot, mes projets, les vacances d'y prévoir. Puis était arrivé le moment du gâteau. Maman était revenue de la cuisine avec un magnifique gâteau au chocolat, mon préféré depuis toujours, avec 26 bougies. Tout le monde chante joyeux anniversaire. J'ai soufflé mes bougies en façon en VGU. Et c'est LAQ que tu adorais. Alors que tout le monde applaudissait,
Momene pris la parole avec un grand sourire. Bon. Maintenant que les 26 ans, je pense qu'on peut enfin lui dire la vérité. Li, ma chérie. Elle marque n'est pas théâtrale, tu n'es pas notre enfant. Et elle, tout le monde clé de rire. Tout le monde. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes grands-parents, même papa. Comme si c'était la blague de l'année. Tout le monde riait, sauf moi. Parce que dans les yeux de maman, je n'ai pas vu de l'humour. J'ai vu. Du soulagement. Très drôle, maman. J'ai dit un essai de sourire, mais ma voix tremblait un peu. Excellent timing pour une blague d'oeuf. Mais maman n'a pas dit c'était une blague. Elle m'a juste regardé avec sourire bizarre, et papa a détourné les yeux. Le malaise était palpable. Bon, on passe aux cadeaux? Aided ma tante Sylvie, visiblement embarrassée par l'ambiance. Le reste de la soirée, j'ai eu en mode pilote automatique. J'ai ouvert mes cadeaux. J'ai souri. J'ai fait la conversation. Mais dans ma tête, que tu tourné en boucle, tu n'es pas notre enfant. Pourquoi cette phrase m'avait-elle fait cet effet? Pourquoi personne n'avait dit que c'était une blague? Vers 23 hours, tout le monde était parti. Je suis resté pour aider et débarrasser, comme d'habitude. Mais elle, j'avais besoin de réponses. Maman, j'ai dit pendant qu'on mettait la vaisselle dans la lave-vaisselle. Ta blague de tout il hueur. Pourquoi tout le monde riait? Elle a eu un petit rire jean, ok dio? C'était juste. Tu sais, tu es tellement différente de nous parfois. Dans scots ambitions. On se demande parfois de que tu viens. Mais papa et toi, vous rigolez aussi. Comme si c'était un inside joke. Maman ne cesse de ranger la vaisselle. Li, ma chérie, ne va pas chercher de trucs où il n'y en a pas. Tu es notre fille. Point final. Mais elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Soy relais, je n'ai pas dormi. Je repensé de ces petits détails bizarres, les photos manquantes, la carne de Santa perdue, les regards de grands-parents, le groupe sanguin qui avait ses primes parents. Le lendemain, j'ai appelé Chloé. Ma best, il faut que je te raconte un truc d'oeuf. Après avoir tout raconte, Chloé a dit que je ne sais pas penser li. Et si ce n'était pas une blague? Et si tu étais vraiment adopté? Impossible, j'ai répondu. Mes parents me l'auraient dit. Pas forcément. Tu sais combien de familles cachent que tu? Et que tu expliqueras plein de trucs. Cette semaine-là, je n'arrivais plus à me concentrer au boulot. Je regardais mes parents différemment. J'ai analysé chaque photo de famille, chaque souvenir d'enfance. Et puis j'ai eu une idée. Si j'étais vraiment leur fil biologique, on devrait avoir le même groupe sanguin, non? Papa dit toujours qu'il était A positif, maman B positif, et moi négatif. En cours de SVT, on avait appris que c'était génétiquement impossible. J'ai commandé un test de paternité sur Internet. Discret, fiable, résultats en 48 age. J'avais gardé vers de papa d'udner d'anniversaire oui. G16, c'est flippant, mais j'étais obsédé. Pendant ces 48 age de tenter, j'ai commencé fuller. J'ai demandé voir mes papiers officiels, acte de naissance, etc. Mes parents ont dit qu'ils étaient arrangés quelque part et qu'ils allaient les chercher. Mais ils ne les ont jamais sortis. J'ai aussi appelé la maternité OJD Sensiéterni. Bonjour, je voudrais obtenir une copie de mon dossier médical de naissance. La dame me demande references. Quand j'ai donné les infos que mes parents m'avaient toujours données, elle me dit désolé, mademoiselle, mais nous n'avons aucune trace de une naissance isnami cette date. Mon sang s'esclaise. Le résultat du test est arrivé le vendredi. J'étais dans mon bureau, les mains tremblantes en ouvert l'enveloppe. Probabilité de paternité, 0%. Le test ne peut pas être le père biologique de l'enfant. J'ai fixé le papier pendant 5 minutes sans bouger. Donc c'était vrai. Papa n'était pas mon père biologique. Ce qui voulait dire que maman n'était probablement pas ma mère non plus. J'étais adopté. Depuis 26 ans, mes parents me maintiennent. Mais pourquoi? Et surtout, d'où je venais? Ce week-end-là, je suis allé voir mes parents. Il faut qu'on parle. J'ai dit en posant le test de paternité sur la table du salon. Le silence qui a suivi était assourdissant. Papa était devenu blanc. Maman s'est mise à pleurer. A commence papa. Ni me mentes plus. J'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Je veux la vérité. Tout la vérité. Et elle mes queens, ils ont tout craqué. Mais squals m'ont dit était encore plus dingue que tout ce que j'avais pu imaginer. Tu es raison, et dit maman entre ses larmes.
Tu n'es pas notre fil biologique. Mais li. Tu n'es pas adopté non plus. Comment qu'es-tu, pas adopté? Jade quoi ehlers? Ti is, papa churches his mods, ti is la fil de l'Oscar de maman. Tavrimir, c'est Charlotte. Charlotte. L'Oscar de maman que je ne vais jamais rencontrer. Celle qui était partie vivre à l'étranger quand j'étais bébé et avec qui la famille avait perdu contact. Charlotte avait 17 ans quand elle taillou et continue maman. Elle était encore au lycée. Le père était un mec marié qui voulait rien savoir. Mes parents ont pris un câble. Ils l'ont jeté dehors. Ils ont décidé de te prendre. Officiellement, on t'a adopté à la naissance. Mais on a dit tout le monde que tu étais notre fil biologique. Et Charlotte. Elle a signé les papiers d'abandon et elle était partie en Australie. On pensait que c'était mieux pour tout le monde. Tu aurais une vie stable. Elle pourrait refaire sa vie. J'étais sous le choc. Ma vraie mère était l'Oscar de celle que j'appelais maman depuis 26 ans. Ma tante était ma mère. Ma mère était ma tante. Et elle sait que j'existe toujours? Mes parents ont changé en regard Jean. En fait. Et de papa, Charlotte nous envoie de l'argent depuis d'années. Pour ton éducation, c'est tout. Elle n'a jamais cessé de penser toi. Quoi? Ma vraie mère envoie de l'argent pour moi depuis 26 ans? Combien? Je demande. 500 euros par mois depuis que tu as 5 ans. Plus d'environnements exceptionnels pour tes études, tes voyages scolaires. Au total, elle envoie plus de 150,000 euros. Je calcule rapidement. Avec 500 euros par mois pendant 21 ans, plus les extras. C'était énorme. Ma vraie mère, que je ne connaissais pas, avait financé une grande partie de ma vie. Et vous? Vous avez pris l'argent? Le silence de mes parents était éloquent. On sait de ce que c'était pour ton bien, et murmure maman. Quel fils que pour se de culpabiliser? Elle? Je explose. Non seulement ils m'avaient menti toute ma vie. Mais en plus ils avaient pris l'argent de ma vraie mère sans jamais me dire quel pensait de moi. Je veux son contact, je dit. Maintenant, mes parents ont fini par me donner l'adresse email de Charlotte. Soy relais, j'ai passé 3 heures à écrire et réécrire un message. Comment on écrit sa mère biologique quand ne connecte pas? Bonjour Charlotte, je m'appelle Lee. Je pense que vous êtes ma mère biologique. Je viens d'apprendre la vérité et j'aimerais beaucoup vous parler. J'ai envoyé le message te h du matin. Et te h15, j'avais une réponse, ma chérie. J'ai attendu ce message depuis 26 ans. Peux-tu m'appeler? Voici mon numéro. J'ai appel direct. Décollage oblige. Il était 13h en Australie. Lee? Ça va trembler. C'est vraiment toi? C'est première. Conversation ager 4 heures. Charlotte me raconte sa version de l'histoire. Ebs Queens. C'était complètement différent de ce que mes parents m'avaient dit, Lee. Je n'ai jamais voulu t'abandonner, jamais. Mes parents m'ont forcé à signer les papiers. Ils m'ont dit que si je ne le faisais pas, ils s'arrangeraient pour que je ne puisse jamais te revoir. J'avais 17 ans. J'étais terrifiée. Elle m'explique qu'elle était partie en Australie. Parce qu'elle ne supportait pas de vivre dans la même ville que moi sans pouvoir me voir. Chaque euro que j'ai envoyé, c'était un morceau de mon cœur. Je me disais que même si je ne pouvais pas être ta mère, au moins je pouvais t'aider et réussir ta vie. Charlotte m'a aussi raconté sa vie. Elle était devenue ingénieure informatique. Elle avait créé une start-up de cybersécurité qui valait aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Elle était mariée avec un Australien adorable et avait 2 enfants, mes demi-frères. Que je ne connaissais pas. J'ai toujours dit Tom et Jay qu'ils avaient une grande sœur en France. Ils rêvaient de te rencontrer. Au fil de nos conversations quotidiennes on se parlait les jours maintenant. J'ai découvert que Charlotte me ressemblait énormément. Même ambition entrepreneuriale, même goal pour les voyages, même façon de voir la vie. Tout s'expliquait enfin. Tu sais, Lee, Mathiel de un jour, je n'ai jamais cessé de te suivre de loin. Ta mère, enfin, Moscow, m'envoie parfois des nouvelles. Tes plans, tes premiers jobs, ton projet de start-up. Je suis tellement fier de toi. C'est elle que j'ai appris un truc de ouf. Charlotte avait gardé contact avec ma maman pendant toutes ces années. Pas seulement pour envoyer de l'argent, mais pour avoir des nouvelles de moi. Attends, j'ai dit. Maman te donnait des nouvelles? Mais elle m'a dit que vous aviez perdu contact. Oh ma chérie. Ta mère, Moscow, et moi, on se crée toutes les semaines depuis 26 ans. Elle m'envoie photos, me raconte succès petits bonheurs. J'ai tout garde. J'ai d'albums entiers sur toi. J'étais sous le choc.
Ms parents m'avaient menti encore. Ils étaient en contact avec Charlotte tous temps et ne me l'avaient jamais. Et il y a autre chose que tu dois savoir, et continue Charlotte. L'argent que je vois, ce n'est pas juste pour culpabiliser. C'est parce que légalement, tu es mon héritier principal. J'ai fait mon testament quand tu avais tenens. Si il m'arrive quelque chose, tout te revient. Ma mère biologique, que je ne connaissais pas, avait fait de moi son héritier principal. Sa start-up valait 8 millions de dollars australiens. Charlotte, j'ai dit en pleurant, pourquoi tu ne m'as jamais contacté directement? Parce que j'avais peur, ma chérie. Pour que tu me rejettes, pour de bouleverser ta vie, pour que tu penses que je ne t'avais jamais aimé. Et puis, ta mère, ma sœur, me disait toujours que tu étais heureuse, que c'était me de ne pas tout chambouler. Cette nuit, j'ai pris une décision. Il était temps de confronter mes parents. Mais cette fois, j'avais toutes les cartes en main. Le lendemain, je suis retourné chez eux avec mon ordi portable. On va voir une petite conversation, j'ai dit. Et cette fois, je veux tout la vérité. J'ai ouvert Skype et j'ai appelé Charlotte. Maman, papa, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Le visage de Charlotte était apparu à l'écran. Mes parents sont devenus blancs. Salut Sylvie, a dit Charlotte d'une voix calme. Salut Michel. Je pense qu'il était temps qu'on aurait de mentir notre fille. Et elle, mes queens, tout la vérité était sortie, enfin. Mes parents avaient effectivement gardé contact avec Charlotte. Pas seulement pour l'argent, mais parce qu'au fond, ils savaient que c'était mal de me cacher la vérité. Ils culpabilisaient depuis des années. On avait peur que tu nous quittes, et vous maman en pleurant. Que tu parties la retrouver en Australie quand tu perds pour toujours. Et l'argent de Charlotte. Je demande. Papa est base la tête. On la utilise pour études, voyages, ta voiture. Mais il nous en reste environ 80,000 euros. On te les donne, bien sûr. Ce n'est pas votre argent, j'ai dit. Katie ne l'a jamais. Charlotte, l'écran, était de calme limpine. Sylvie, Michel. Je vous ai fait confiance pendant 26 ans. Vous m'aviez promis de dire la vérité quand elle serait majeure. Elle a 26 ans. Le silence était pesant. Il y a autre chose, et dit Charlotte. Ma chérie, j'aimerais que tu viennes me voir en Australie. Sphères et tom en hate de te rencontrer. J'aimerais te proposer quelque chose. Sur l'écran, elle montre des documents. Je veux te donner 30% de ma boîte. Pour que tu puisses développer ta startup sans avoir besoin d'investisseurs. Tu le mérites, et c'est un cadeau de rattrapage pour 26 premières années. 30% de sa boîte, que tu représente 24 millions de dollars australiens. Environ 16 millions de euros. Mes parents étaient bouche bée. Moi aussi, dollars. Charlotte, j'ai dit, c'est énorme. Pourquoi? Parce que tu es ma fille. Parce que j'ai 26 ans de rattrapage faire. Et parce que je crois en toi. Ta startup de cosmétiques bio. C'est exactement le genre de projet dans lequel j'aurais investi de tout vacant. Cette nuit, j'ai pris ma décision. Il était temps de prendre ma vie en main, vraiment. Les semaines qui ont suivi ont été turbulentes. J'ai démissionné de mon job, avec une offre de plusieurs millions pour développer ma boîte. Plus besoin de salaire. J'ai accepté l'invitation de Charlotte et j'ai préparé mon voyage en Australie. Mais avant de partir, j'avais quelques comme si régler. D'abord, j'ai organisé un nouveau dîner de famille. Le même casting que pour mon anniversaire, mais cette fois, c'était moi qui contrôlais la narrative. Bonsoir tout le monde, j'ai dit quantas les invites ont été. Je vous ai réunis parce que j'ai quelques révélations à vous faire. Vous vous souvenez de la blague de maman et mon anniversaire? Tout le monde a eu l'air jeune. Eh bien figurez-vous que ce n'était pas une blague. Je ne suis effectivement pas leur enfant biologique. Et contrairement à ce que certains d'entre vous savent peut-être depuis des années, j'ai enfin rencontré ma vraie mère. J'ai allume l'écran de tel et Charlotte était pour un visio depuis Sydney. Bonsoir tout le monde, a dit Charlotte avec un sourire radio. Je suis Charlotte, la vraie mère d'Ili. Et je suis très heureuse de vous rencontrer enfin. Le malaise dans la pièce était palpable. Mes grands-parents paternels no saint plus me regarder. Mes oncles et tantes chucotaient entre eux. J'imagine que certains d'entre vous étaient au courant. Je continue. Et que vous avez participé à ce mensonge pendant 26 ans. C'est pour que que grand-mère et grand-père étaient toujours distance avec moi, pas vrai? Ma grand-mère finit par avoir on pensait que c'était mieux pour toi de ne pas savoir. Mieux pour moi? Ou mieux pour vous? Et elle,
Jai balance la suite. Parce que figures vous que m'avril mir n'est pas une à deux perdu qui a fui ses responsabilités. Charlotte Estate CEO d'une startup Valerie CE 8 millions de dollars. Alma suivi de loin pendant 26 ans. Et Alvin de mi proposer de devenir sa partenaire business. Les visages autour de la table idées and payables du dîner, de la surprise, et pour certains. De la jalousie. Edit ma tante Sylvie, tenivas quand même pas partir en Australie? Ta vraie famille? Elle estate ici, Jai Suri. Ma vraie famille? Celle qui me menti pendant 26 ans? Celle qui riait quand on me disait que je n'étais pas leur enfant? Désolé, mais la confiance, que tu sais mérite. Charlotte, l'écran, après la parole, je niveau en leverly person. Vous l'avez élevé, vous l'avez aimé, et je suis reconnaissante. Mais li la droit de connecter sa vraie histoire et de choisir sa vie. Après l'venir, j'ai eu une conversation privée avec mes parents, enfin, mes parents adoptifs. Je ne vous en veux pas de m'avoir élevé, j'ai dit. Vous avez de bons parents et votre fécond. Mais je vous en veux de m'avoir menti. Pendant 26 ans, maman pleurait. On avait perdu te perdre. En mi mentant, vous m'avez perdu quand même. La confiance, une fois brisée. Papa a fini par parler. Quest, ce que devas faire maintenant? Je pars en Australie dans 2 semaines. Pour rencontrer ma vraie famille et développer ma beauté labus. La marche australienne des cosmétiques bio estate énorme. Et nous? J'ai réfléchi. Je ne vous coupe pas les ponts. Mais notre relation ne sera plus jamais la même. Vous avez fait un quoi pendant 26 ans. Maintenant, c'est moi qui choisis. Les 2 semaines suivantes ont des dings. J'ai liquide mon appartement. Vendums meubles, organismes m'abogt pour quel puisse tenir distance. Chloé, ma meilleure amie et associée, a décidé de venir avec moi. Une aventure entrepreneuriale en Australie avec ma best? Count me in. Le jour du départ, mes parents sont venus me dire au revoir et l'aéroport. C'était émouvant, mais je n'ai pas changé d'avis. Tu nous donneras des nouvelles? Et demande maman. Bien sûr. Mais les choses ont changé. Vous plus mes parents vous ma famille de cool. Et je suis reconnaissante, vraiment. L'avion pour Sydney de coller et 14 hours. Pendant les 24 heures de voyage, j'ai eu le temps de réfléchir à tout qui s'était passé. Ma vie avait basculé en quelques semaines. J'avais découvert que tout ce que je croyais savoir sur moi était faux. Mais au lieu de me détruire, que tu m'avais libéré. Quand j'ai atterri à Sydney, Charlotte m'attendait avec Tom et mes 2 demi-frères, Jake 16 ans et Sam 14 ans. L'émotion était dingue. Ma chérie, aided Charlotte et mes sœurs dans ses bras benvenue chez toi. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être vraiment chez moi. Que tu fait maintenant 6 mois que je vis en Australie. Ma startup carton, on a déjà lancé notre première gamme sur la marche australienne et les ventes explosantes. Charlotte et moi on s'est saisis sur de nouveaux projets. Mes demi-frères sont adorables et on écrit un vrai complicite. Je donne régulièrement des nouvelles à mes parents franqués mais si distance. Notre relation s'est apaisée, mais elle ne sera jamais plus la même. Il y a 3 mois, j'ai eu une surprise d'ouf. Mes grands-parents paternels, qui étaient toujours distants avec moi, m'ont envoyé une lettre d'excuses. Ils m'ont avoué qu'ils avaient toujours su la vérité et qu'ils regrettaient de ne pas avoir été plus proches de moi. Nous pensions que c'était mieux de garder nos distances pour ne pas compliquer les choses, écrivaient-ils. Mais c'était notre petit fil d'écrire, même si pas de sang. C'était touchant, mais que tu ne change rien fait qu'ils avaient participé au mensonge. Le truc le plus dingue, c'est que ma startup estate devenue un exemple de réussite dans la presse business australienne. La Yoin Francaise qui a conquis la marche de la butte bio down under, titrate le Sydney Morning Herald. Charlotte et moi on a state devenus un duo de business women redoutable. Elle m'apprend sur la tech et les levies de fonds. Moi je lui apprends le marketing et les tendances beauty. En complet parfaitement. Et mes demi-frères? Ils m'ont adopté direct. Jake me dit toujours te is la coolest big sister ever. Sam, lui me demande des conseils pour ses premières crushes au lycée. Une vraie famille. Quoi? Il y a 2 semaines. J'ai reçu un message de ma cousin Lee celle qui était fait mon anniversaire. Elle me disait, Lee, je voulais te dire. Sois relais, quand ta mère est fait sa blague. Moi j'ai pas ri. J'étais choqué. Et je regrette de ne pas avoir de quelque chose. Apparemment, plusieurs personnes de la famille regrettent maintenant. Trop tard mes queens. La vraie leçon de cette histoire? Parfois, les pires trahisons nous mènent vers notre vraie destinée.
Seems parents ni m'avant pas menti. Si cette blague cruel n'avait pas eu lieu. J'aurais peut-être jamais découvert ma vraie mère et ma vraie famille. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je n'y suis même plus en colère. Je suis reconnaissante. Reconnaissante d'avoir découvert qui je suis vraiment. Reconnaissante d'avoir trouvé ma vraie place dans le monde. Et vous savez quoi? Le mois dernier, Charlotte m'a dit quelque chose qui me fait pleurer de bonheur. C'est 26 années sans toyante les plus difficiles de ma vie. Mais voir la femme extraordinaire que tu es devenue. Que tu voulais tout le temps du monde. Ma vraie mère, celle qui me donne la vie, m'a aussi donné l'escals de ma réussite. Mes parents adoptifs m'ont donné une éducation et de l'amour, et je suis reconnaissante. Mais Charlotte m'a donné quelque chose d'autre, la fière d'mes origines et la confiance en mes capacités. Aujourd'hui, je prépare une surprise pour mes 27 ans. J'organise une grande fête à Sydney, et j'invite mes parents franqués. Pas pour les humilier, mais pour leur montrer la femme que je suis devenue grâce à la vérité. Parce que la vérité, mes queens, même quand elle fait mal sur le moment, elle finit toujours par nous libérer. Voilà mes queens. J'espère que cette histoire vous inspire. Parfois, les pires moments de notre vie nous mènent vers les plus beaux. N'ayez jamais peur de la vérité, même si elle bouleverse tout. Et surtout, rappelez-vous que votre vraie famille, c'est celle qui vous aime pour qui vous êtes vraiment, pas celle qui vous ment pour vous garder. Bisous de Sydney. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'ici. Dites-moi maintenant, d'où nous suivez-vous? C'est toujours incroyable de voir à quel point ces histoires touchent des personnes différentes. Et qui sait, peut-être que quelqu'un dans les commentaires vient d'en enjoyer proche de vidéo. Alors, commentez, abonnez-vous.